we will be dealing with a very small and a very short topic today, that is recovery from anesthesia. Now, why do you think recovery from anesthesia is so important? Why is it? Why are we even discussing about it? Why is this recovery from anesthesia? You understand what recovery from anesthesia means? Literally, it means when the patient is coming back from the effects of anesthesia, when the effects of the anesthesia are being reversed. So, why is that phase important? Why is recovery from anesthesia so important? Administering anesthesia during the course of the surgery, fine, seta bujlam. But why is recovery from anesthesia important? So, I'm sure most of you must have traveled by air. You must have traveled by air. So, can you tell me which is the most critical part of the entire course of the flight? During takeoff and during landing. Most of the air accidents, most of the aircraft incidents, they occur while takeoff or while landing. These are the two most important places where critical events may happen. Same is the case with anesthesia. While administration of anesthesia and while the patient is coming back from the effects of anesthesia, the maximum adverse effects they take place. Maximum number of perioperative deaths, either while administering or while the patient has come back or is coming back from the effect of anesthesia. During the course of the surgery যখন চলছে কিচ্ছু না, একদম স্টেবল, young patient, young 20-year-old male, কোনো কিচ্ছু, no problems at all, absolutely healthy patient. At a simple একটা laparoscopic cholecystectomy হচ্ছে, but everything is going smooth. Patient reversal-এর সময় হঠাৎ করে একখানা VT হলো, you tried to resuscitate, did not resuscitate, gone, patient is gone. বাইরে হচ্ছে মা বাবা দাঁড়িয়ে আছে যে এই হচ্ছে ছেলে বেরোবে অপারেশন হয়ে 15-20 মিনিটের ব্যাপার ছিল, and finally you are having to go outside and tell the parents that your son is no more. That is why recovery from anesthesia is important, because like during takeoff and landing, most of the critical events happen during the course of a flight. Similarly, in anesthesia, when the patient is getting unconscious or is getting anesthetized, and once the patient is coming back, these are the two most critical parts of the surgery. But it is nothing short of a miracle. Let me tell you, it is nothing short of a miracle. কাউকে অজ্ঞান করাটা খুব সহজ, অত অ্যানেস্থেশিয়াও লাগে না, কাউকে একটা মাথায় বাড়ি মারলেই হচ্ছে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। বাট জ্ঞানে ফেরানো, কাউকে একটা জ্ঞানে ফেরানো এবং নর্মাল অবস্থায় ফেরানো, যেরকম ও আগে ছিল ঠিক সেই অবস্থায় হচ্ছে জ্ঞানে ফেরানোটা ইজ নাথিং শর্ট অফ আ মিরাকল। সো আমাদের আজকের টপিক অফ ডিসকাশন is not exactly how the recovery process takes place. It is more of what precautions you must take and where you must take them. এই যে recovery from anesthesia যেটা হচ্ছে, in all hospitals, in all major hospitals, the anesthesiologist or the doctor, he will reverse it. He will reverse the patient from anesthesia and he will transfer the patient out, because he has got a long list of surgeries that is pending. একটা পেশেন্টের পেছনে ও যদি ওয়েট করে যে এ কতক্ষণে পুরো একদম নর্মাল হয়ে কথাবার্তা বলবে, হাঁটা চলা করবে, তাহলে it might take a couple of hours. But then we don't have that kind of time. So we have got a long OT list. The turnover rate is very fast, and we have to get the next patient rolled in for the OT. So in every hospital, including our college, you have a separate room that is called as the recovery room. Once the patient has been administered the medicines that are required for reversing the effects of anesthesia, and once the patient is at least showing signs that the patient is coming back from the effects of anesthesia, the patient is rolled out from the operation theatre and is kept
in what we call as the recovery room. In what we call as the recovery room, where the patient will wait. Can be 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 6 hours, 24 hours, for as long as it is required for the patient to completely come back from the effects of anesthesia. Once the patient is being discharged from the recovery room, tar mane the patient is absolutely fine. The patient has got no residual effect of any anesthetic medicine inside his body. So that is what we call as the recovery room. So, it is a specially designed, designated, staffed, equipped and a specifically located place. We'll be discussing all about that shortly, but recovery room it is a completely different setup. It has got its own set of doctors, it has got its own set of nurses, it has got its own set of support staff, technicians, it has got its own oxygen supply, it's a completely independent unit that is more or less, similar to an ICU. That is just placed next to the OT, where the patients are waiting, where the patients are recovering from the effects of anesthesia. During your PG ship, if some of you take up anesthesia as your post-graduation subject, তাহলে তোমাদের রোটেশনে হচ্ছে recovery room বা PACU, what we call as the PACU, post anesthesia care unit. In any college, in any hospital, you will be given posting. তার মানে আমি আজকে হয়তো এই ওটিতে আছি, কালকে আমার ডিউটি পড়বে হচ্ছে পাকুতে, আমি সারাক্ষণ কালকে শুধু পাকুতেই থাকবো। So it is like that. It is a separate unit যেখানে it is a completely independent unit with its own set of doctors, with its own set of nurses that are dedicated for caring for the patients who are coming out of anesthesia. So what is the purpose? Why do you think recovery room is required? Like we told you, এত patient load, এত surgeries হচ্ছে, especially in high volume centers where the turnover rate is so fast, you cannot expect that the patient will recover from anesthesia inside the OT, because OT সারাক্ষণ চলতে থাকছে, 24/7 the OT is on, and OT তে just administration of anesthesia, surgical process and reversal, only that much is done inside the OT. Patienteর sort of a rehabilitation back to normal life is done in the recovery. So if we wait for the patient to come back from anesthesia inside the OT, it will take a very long time, and not only long time, it will be wasting your manpower. কারণ যারা সার্জন, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট যাদের ধরো ওটিতে যারা আছে, তারা একটা পার্টিকুলার ফ্রেম অফ মাইন্ডে আছে যে আমাদেরকে আজকে 16খানা 17খানা 18খানা ওটি করতে হবে, তো তারা হচ্ছে শুধু সেইটাতে ফোকাস করছে। এখন সেই অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট যে ওটিতে আছে, সে যদি এখন এটাও দেখে যে ভাই পেশেন্টটা পুরোপুরি ফিরলো কিনা, পুরোপুরি জ্ঞান আসলো কিনা, পেশেন্ট হাত পা নাড়াতে পারছে কিনা, পেশেন্ট হাঁটা চলা করতে পারছে কিনা, then it will be wasting his wastage of manpower. So you have a separate setup, and by doing all this, what is the ultimate goal? What is the ultimate goal of having a separate recovery unit? What is the ultimate goal? এটা তো তোমাকে বললাম যে ঠিক আছে, recovery place is a separate unit, but what is the ultimate goal? Why do we need it? To reduce the total length of stay. Now, for example, if if the recovery from anesthesia takes place inside the OT te surgeons, anesthesiologists jara ache, they are already very stressed. So এটা হতেই পারে যে কোনো একটা পার্টিকুলার পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন সে সেটাকে নেগলেক্ট করলো এবং সে ডাইরেক্টলি ওটির থেকেই হচ্ছে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিল, দিয়ে 2 ঘন্টা পরে দেখা গেল পেশেন্টের হচ্ছে একটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে পেশেন্ট মারা গেছে। সো ইন অর্ডার টু প্রিভেন্ট দ্যাট, সো দ্যাট রিকভারি রুমে আমি শুধুমাত্র পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশনস নিয়েই ডিল করছি, আমি কি পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশনস হতে পারে আমি সেইটা নিয়েই শুধু ডিল করছি, তাহলে সেই জিনিসটা যতক্ষণ আমাদের কাছে না থাকছে ততক্ষণে আমাদের অনেক এরকম পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশনস হতে পারে যেগুলো আননোটিস চলে যাবে, এবং সেইগুলোর জন্যই পরে গিয়ে
পেশেন্টেরও অসুবিধা হবে, and at the end of the day পেশেন্টের length of stay, কতদিন পেশেন্ট হসপিটালে থাকছে, that will increase. Accordingly the cost will also go up. The patient will have to spend a lot of money. So তাই জন্য we need this separate recovery room so that whatever the post-operative complication can be monitored, can be managed, and you have to remember that not all OTs have similar post-operative complications. Now recovery room, for example, you know, the college that I was in my post-graduation, we had a huge recovery room, and bed number 1 ne ekta hoyto lab polyr patient ache, bed number 2 te hoyto ekta Whipple's er ye ache, bed number 3 te ekta hysterectomy patient ache, bed number 4 e ekta orthopedics ekta kono PFN er ekta patient ache, bed number 5 e ekta brain surgery hoyeche সেই patient ache. So you have different patients who have undergone different OTs and might experience different post-operative complications. But when I am on duty in the PACU or anybody else is on duty in the PACU, he is just bothered with what the particular patient কি post-operative complications এই পেশেন্টের হতে পারে and how I will deal with that. Okay, recovery room এর কিছু there are specifications. So তোমার you cannot have a recovery room যেটা is very far away. হ্যাঁ, এই বিল্ডিং এ হচ্ছে ওটি আর রিকভারি রুম হচ্ছে তোমার 1 মাইল দূরে, তো সেটা তো হতে পারে না. The patients will have to be wheeled out. So ideally there are some particular specifications of a recovery room. The most important being that it has to be close to the OT, it has to be close to the OR. Usually in most cases it is in the same complex, একই কমপ্লেক্সে একই ফ্লোরে হয়, একই ফ্লোরে একটা দিকে ওটি হয় আর একটা দিকে রিকভারি রুম হয়, আমাদের এখানেও আছে, you must have seen it. So it has to be close to the OR, and মানে the transport time যেটা আইডিয়ালি যেটা বলে বইতে, the transport time from the OT to the recovery room or vice versa has to be less than 5 minutes. So within 5 minutes আমি পেশেন্টকে ওটির থেকে রিকভারি রুমে নিয়ে যাওয়া উচিত, বা রিকভারি রুম থেকে আবার যদি পেশেন্টকে ওটিতে আনতে হয় সেটাও আমার যাতে করে within 5 minutes যেন সেটা আমি করতে পারি, তাহলে সেই জিনিসটা we have to ensure. And of course I mean যেটা আমি তোমাদেরকে এখন বলছিলাম, so it is a separate unit, it has got its own set of doctors, it has got its own set of labs. রিকভারি রুমে ধরো একটা পেশেন্টের যেখানে হয়েছে প্রচন্ড ব্লিডিং হয়েছে, তো এখন আমি সেই পেশেন্টকে ব্লাড ট্রান্সফিউজ করব না করব না সেটা দেখার জন্য আই নিড আ হেমোগ্লোবিন. সো পেশেন্ট যখন রিকভারি রুমে আছে আই নিড টু ড্র আ ব্লাড স্যাম্পল and I need to send it to the lab, and I want the report fast so that I can decide whether or not to transfuse blood. At a patient OT থেকে ফিরেছে, the patient is having an arrhythmia, suppose the patient is having an atrial fibrillation, I want to do an echocardiography and I want the report fast within 15 minutes. At a patient OT থেকে বেরিয়েছে কিন্তু OT থেকে পরে দেখা যাচ্ছে কোনো ইউরিনই হচ্ছে না, so I want to send a urea creatinine for the patient and I want the report fast so that I can intervene. So usually the recovery room, they have got their own set of labs, emergency মানে labs হয় যেখানে হচ্ছে you get the reports quickly. Similarly with your imaging, now suppose at a patient OT হয়েছে, and this is very common, very common, at a patient OT হয়েছে, post operatively patient সবকিছু খুব ভালো আছে, জ্ঞানও ফিরে এসেছে, কিন্তু the patient is having hypoxia, patient oxygen saturation is constantly decreasing. You put your stethoscope and you find that the breath sounds on one side of the lung are grossly diminished, the mediastinum has shifted, you percuss, you get a hyper resonant note. What do you suspect? Right, so you suspect a pneumothorax, very common, very common. A patient might be a smoker, ছোট্ট একটা এমফাইসেমাটাস বুলা ছিল, তুমি পেশেন্টকে ইনটিউবেট করে পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিয়েছো, যেই পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিয়েছো বুলাটা ফেটে গেছে, ফেটে গিয়ে it has caused a pneumothorax. Now অপারেশনের সময় you have not সেটা it's not evident because the patient is on ventilator নিজের মতন করে হচ্ছে শ্বাস দিয়ে যাচ্ছে, everything is fine, everything is stable. Once the patient has been reversed, once the patient has gone to the recovery room, তখন that develops, তখন you see that the patient is desaturating, the mediastinum has shifted, trachea is shifted, you auscultate, no breath sounds, you percuss, hyper resonant note.
So you need to confirm it with an X-ray. Now I also need to have my imaging in place so that I can get an X-ray done immediately. Usually we have portable X-rays, and if diagnosed, I can intervene. এরকম not only with X-rays, you might need to do an MRI also. You might need to do a CT scan also. এরকমও হয়েছে পেশেন্ট ওটির থেকে বেরিয়েছে অ্যান্ড হঠাৎ করে সিস্টার দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বললো যে স্যার কাউন্ট মিলছে না। হোয়াট ইজ কাউন্ট মিলছে না? কাউন্ট মিলছে না মানে যা যা ইনস্ট্রুমেন্টস দেওয়া হয়েছিল ওটি টেবিলে, ওটি ট্রলিতে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট কম আছে। Maybe that is inside the patient's body. Immediately you need to get take the patient back into the OT, open it up again and find for the forceps or whatever it is. But how do you confirm it? বেকারে পেশেন্টকে আবার ওটিতে নিয়ে গিয়ে আবার অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে আবার অজ্ঞান করে আবার ওটি করে শুধু একখানা ফরসেপ খুঁজবো? আগে দেখবো তো যে আদৌ ফরসেপটা আছে কিনা, নাকি কোথাও হয়তো সিস্টার মিসপ্লেস করেছে, কোথাও পড়ে গেছে, কিছু একটা হয়েছে। সো ইউ গো এন্ড গেট অ্যান এক্সরে ডান, ইউ গো এন্ড গেট আ সিটি স্ক্যান ডান। না দিদি সিটি স্ক্যানে কিছু নেই। ও আচ্ছা, তার মানে হয়তো অন্য কোথাও আছে, and you document it. So this is very common, man. These are all daily scenarios যেগুলো আমি বলছি, মানে এগুলো on a daily basis হয়। হ্যাঁ, so that is why your recovery room is important, so that the patient, everything regarding the patient can be stabilized once the patient has come out of the OT. So these are some of the particulars. Like I told you, it has to be placed close to the OR. যেটা what the guideline says that you must have at least 120 square foot of space per patient. Now you cannot have a recovery room that is packed. তোমার মানে পেশেন্টের একদম গায়ে গায়ে লেগে আছে, এই পেশেন্ট কাশলে হচ্ছে ওই পেশেন্টের গায়ে গিয়ে হচ্ছে তার কাশিটা পড়ছে। You cannot have that, right? এই পেশেন্টের ব্লিডিং হচ্ছে, পাশের বেডেরও হচ্ছে জামা কাপড় ভিজে গেল, সেটাও যেন না হয়। So you need to have some adequate space, and you have to have some adequate distance between the beds, which is usually 7 feet. Next, it has to be well ventilated. There are specially designed beds. Now a patient যেই বেডে আছে ওয়ার্ডে আর রিকভারি রুমে যেই বেডে থাকবে সেটা একটু ডিফারেন্ট হয়। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, মানে হসপিটালসেও দেখে থাকতে পারো, মুভিজেও দেখে থাকতে পারো। there are specially designed beds where the patient can recline. হ্যাঁ, পেশেন্ট নিজের ব্যাক রেস্টটাকে রিক্লাইন করতে পারে, পেশেন্ট নিজের ফুট রেস্টটাকে এলিভেট করতে পারে, হ্যাঁ, পেশেন্ট নিজের হ্যান্ড রেস্টটাকে এলিভেট করতে পারে। সো ইট হ্যাজ টু, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ আ ফাউলারস কট। ওকে, সো দোজ আর সেলফ রিট্রাক্টিং বেডস। হ্যাঁ, দরকার হলে পেশেন্টকে প্রোন পজিশনে করতে হতে পারে। সো দিজ আর অল স্পেশালি ডিজাইন বেডস। ইন দ্য নর্মাল ওয়ার্ড you have normal beds, but inside the recovery room you need to have beds that are specially designed. Usually the same beds are present in the intensive care units also. Okay, next. Okay, so this is something that you might be asked in your exam. Now if you are asked anything, if you are asked in your exam, what are the 5 most important points that you will ensure in a recovery room? This is one of them. A 1:1 doctor-nurse ratio. For every patient, you have to have a designated doctor and a designated nurse. এখন আমাদের দেশে সেটা পসিবল নয়। So you usually have one doctor for 10 beds, 20 beds, 30 beds also, and probably one sister for 2 or 3 beds. But ideally in the Western countries, in the Western world, you have, for every bed you have a designated doctor and you have a designated nurse. Designated nurse টা তো হওয়াই উচিত। ডক্টর যদি নাও হয়, considering the manpower crisis and the manpower situation, but designated nurse যেন হওয়া উচিত, so that at least she can inform the doctor যে কিছু একটা এর হচ্ছে, something is going wrong with this patient. হ্যাঁ, but unfortunately আমাদের দেশে সেটাও হয় না। You have one nurse for 2 beds, 3 beds, maybe 4 beds, maybe 5 beds. একটা 10 বেডের রিকভারি রুমে হয়তো জাস্ট 3 জন সিস্টার আছে ডিউটিতে। সো ideally you have to have a 1:1 ratio. If in your exam, in your theory or in your practical, you are asked about 5 most important points of a recovery room, this has to be number 1. This has to be number 1. What is number 2, 3, 4 and 5? We have discussed it. So number 1 is a 1:1 doctor-patient relationship, doctor-nurse ratio.
Number 2 is it has to be located close to the OR, close to the OT where the transport time is less than 5 minutes. Number 3 will be it has to have a separate set of labs and access to imaging. Number 4, it has to be always and the beds have to be always they have to be Fowler's cots. They have to be self-retracting beds. And number 5, recovery, every recovery room should be protocolized. We'll be discussing it later. It should have a protocol in place as to when to admit and when to discharge. These are the important points that you have to, at least 5 important points that you must remember regarding the recovery room. এত কিছু ডিটেইলস এ জিজ্ঞেস করবে না. If at all you are asked in your exam regarding your recovery room, at least these 5 points you have to remember. Okay, close to the OR, 1:1, labs, cots and protocols. We'll be discussing about the protocols. Okay, so this is pretty much the same. What are these are all ASA standard monitoring. ASA is American Society of Anesthesiologists এর ওদের একটা স্ট্যান্ডার্ড অফ মনিটরিং আছে যেটা সারা পৃথিবীতে হচ্ছে আমরা ফলো করি, and that is the same that applies to the recovery room as well. So every bed, every patient has to have a multi-channel monitor. যে monitor, and it has to be a big monitor, যে মনিটরে কি 5টা জিনিস সব সময় ডিসপ্লে হবে, এই 5টা জিনিস ডিসপ্লে হবে: ECG, BP, temperature, saturation and capnography. These 5 parameters জানো প্রত্যেকটা বেডের যে স্ক্রিনটা যেটা আছে সেটাতে যেন মনিটর হয়. আমি যখন কোন একটা পাকুতে আছি, আমি যদি ওই কোণায়ও থাকি, আমি যেন এই কোণায় জাস্ট মনিটরটা দেখে বুঝতে পারি যে পেশেন্ট ঠিক আছে. হ্যাঁ, সো ইট হ্যাজ টু, দিস ASA monitors are common, are absolutely mandatory in case of all beds. Each and every bed should have these monitors and it should be clearly displayed. Acha, baad baki like we discussed, so it is a separate unit. Everything will be including blood bank, labs, imaging, সমস্ত কিছু, fluid warmers, everything has to be separate. ধরে রাখো ওটির পাশে একটা ছোটখাটো ICU. It has to be completely and well equipped. It has to have oxygen, central supply lines of oxygen, central supply lines of suction. So it has to be an independent unit. It has to be completely, and secondly, the equipment has to be updated. So you cannot have a malfunctioning piece of equipment inside the recovery room, because যখন দরকার পড়বে তখন তুমি এটা বলতে পারবে না যে ওহো স্যার এটার তো ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, স্যার এটার মেইনটেনেন্স করানো হয়নি. আমাদের দেশে যেটা হয়ে থাকে, স্যার এটা ইউজ হয়েছিল, এখন তো এসেছিল, গত বছর কেনা হয়েছিল, তারপর আর ইউজ করা হয়নি, যাই না. হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলো যেন না হয়, it has to be regularly updated, and the maintenance has to take part so that if and when needed you can use it. Defibrillators, like I told you, very common. A patient post-operatively goes into cardiac arrest. না এখন you need to give a shock. এখন তুমি যদি defibrillator খুঁজতে যাও ততক্ষণ তো পেশেন্ট হাওয়া হয়ে যাবে. So you need to have defibrillator that is working, that is fully charged. If required, you can administer the shock. Okay, while the patient has undergone his surgery, after the patient has undergone his surgery, once the patient is being wheeled out, there are certain criteria during transport. Again, এই সময় during transport, this is a window. Even during that 5 minutes, a lot of catastrophes can happen. So there are certain guidelines. Okay, like once the patient is being transported out of the OT, you have to ensure that the patient is in a safe position. The patient, আমাদের ইয়েতে যেমনি হয় আর কি, মানে দুটো লোক হচ্ছে ট্রলিতে করে টেনে হচ্ছে পেশেন্টকে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, সেরকম যেন না হয়. উঠতে উঠতে একটু হাতটা একটু ঘেসে গেল, একটা হাতের বোন ভেঙে গেল, সেইগুলো যেন না হয়. উঠতে গিয়ে লিফটের দরজা হচ্ছে মাথায় গুঁতো খেয়ে গেল, সেইগুলো you have to prevent rough handling. very common, মানে very common. So পজিশনের একটা জিনিস আছে যেটা আমি তোমাকে বলতে চাই. ইনফ্যাক্ট the name itself comes from this recovery room.
there is something that is called as the recovery position. সেটা তোমরা শুনেছো? So once the patient is being wheeled out of the OT, the patient ideally has to be placed in a recovery position. Recovery position হচ্ছে এরকম, it is a semi prone position with one of the legs flexed, one of the face facing downwards, the hands by the side of the face, so that যা যা secretions, যা যা কিছু আছে, it falls out. The tongue, it falls out. The patient does not aspirate, the tongue does not fall back, does not close the airway, the patient does not go to get into hypoxia. You know, you can you have your mobiles with you, you can search the term recovery position, অনেক ছবিও তোমরা পেয়ে যাবে, that is the universal position. ওটার নামই হচ্ছে recovery position. The name comes from this recovery room, because while the patient is being transported out of the OT into the recovery room, that is the patient, that is the position that the patient has to maintain. একটা you'll see, তোমরা দেখতে পারবে একটা patient is in a semi prone position with one of the legs flexed and the hand by the side of the face and the face facing downwards. So that is what is called as the recovery position. The name comes from this recovery room, because ওই OT থেকে, ইনফ্যাক্ট যে কোনো আনকনশিয়াস পেশেন্ট, এর আগের আমার ক্লাসটা ছিল হচ্ছে আনকনশিয়াস, হাউ টু ডিল আ পেশেন্ট উইথ আনকনশিয়াসনেস, যে কোনো আনকনশিয়াস পেশেন্টকে প্রথমে হচ্ছে রিকভারি পজিশনে রাখবে বিফোর ডুইং এনিথিং. সো ইউ ফার্স্ট প্লেস দ্য পেশেন্ট ইন আ recovery position, and the name recovery position comes from this recovery room. Okay. Next. Okay, so we have I have listed some of the common post-operative issues that are common to most surgeries. Like I told you, every surgery comes with its own set of post-operative complications, but then these are some of the common ones. Now, if anybody of you has undergone a surgery, or if anybody of you must have seen some of your relatives undergoing surgery, what do you think is the most important post-operative complaint or the post-operative problem? Pain, right, pain. Post-operatively, pain is the most important and the most widely experienced complication after any surgery. Some of the other issues that might be nausea, vomiting, post-operative shivering, post-operative vision loss, এই জিনিসগুলো হচ্ছে, these are very common. অনেক সময় দেখবে পেশেন্ট ওটির পরে হচ্ছে বমি করছে, পেশেন্ট হচ্ছে ওটির পরে হচ্ছে কাঁপছে, ঠক ঠক করে কাঁপছে. you put 2 or 3 blankets over the patient, তাও পেশেন্ট হচ্ছে ঠক ঠক করে কেঁপে যাচ্ছে, বলছে ভীষণ শীত করছে, গাল ফালগুলো হচ্ছে কাঁপতে থাকে. Post-operative shivering is a very common post-operative complication. You might have fever. Why do you have fever? Post-operatively fever কেন হয়? Post-operative sepsis. This is the patient has undergone laparoscopic cholecystectomy 15 minutes back. 5 minutes you have transported the patient to the recovery room. The sister tells you that doctor, this patient has got 101 degree Fahrenheit temperature. So you think 5 minutes sepsis হয়ে যাবে? Body response, Right, very good, very good. Right, any stress response causes fever. Very good. যে কোনো surgery is a stressful procedure. যে কোনো surgery is a stressful procedure. Which is the stress hormone? Cortisol increases temperature, right? Again, when you are when you are anesthetized, তোমার ব্রেনের যে থার্মোস্ট্যাটটা আছে, which is the thermostat of your brain? Hypothalamus. So the hypothalamus is obtunded. While you are under anesthesia, your hypothalamus does not work. So যেটা হয়, তুমি যদি কোনো একটা থার্মোমিটারকে অনেকদিন ইউজ করোনি, তুমি যদি রেখে দিয়ে থাকো, তারপরে তুমি যদি থার্মোমিটারটাকে দেখো, দেখবে ওটার মার্কুরি লেভেলটা একদম নিচে বসে গেছে. তারপরে তুমি যদি ওটাকে একটু ঘষে তুমি তারপরে যদি বা একটু যদি ঝাঁকিয়ে তুমি যদি দেখো, দেখবে 60 হচ্ছে মার্কুরি লেভেলটা উঠে গেছে. That is what happens exactly inside our human bodies also. While you are anesthetized, your hypothalamus is not working. Your thermostat goes down. As a
compensatory response while you are back into anesthesia, back from anesthesia, the body perceives that state to be a hypothermic state, and the body the body compensates by increasing the core temperature. Very, very common. Very good, very good. What is your name? Bosho. Rentu Sheikh. Okay, very good, Rentu. So so pain. So these are some of the post-operative issues. Next. Okay, so finally, when do you discharge a patient? এখন রিকভারি রুমে আমরা এত সুন্দর সুন্দর কথা বললাম, মনে হচ্ছে রিকভারি রুমটা একদম আইডিয়াল রুম, কিন্তু সেটাও পেশেন্টের বাড়ি নয় যে হ্যাঁ রিকভারি রুমে ঢুকলো তো বাস ওখানেই থেকে গেল, না, পেশেন্টকে এবার ওয়ার্ডেও পাঠাতে হবে। সো when do you discharge the patient from the recovery room to the ward? Like we told you, the fifth point regarding any recovery room is it has to be protocolized. It has to be based on a protocol. There has to be some sort of a scoring system. Je thik ache, if the patient is meeting these criteria, I can discharge the patient to the ward. So these are the two discharge criteria that are followed universally, that are followed globally, whether you are here, whether you are in the UK, anywhere. These are the two scoring systems that you will have to follow. There are two scoring systems. One is called as the Aldrete score or the modified Aldrete score, and the second part is called the PAD score. That is the post anesthesia discharge scoring system. PAD score and modified Aldrete score. There is a subtle difference between the two. Modified Aldrete score hoche while you are discharging the patient from the operation theatre to the recovery room, and PAD score is the scoring system which you use to discharge the patient from the recovery room to the ward. So আমরা যখন ওটির থেকে পেশেন্টকে বের করছি, কোন একটা ওটি হয়ে যাওয়ার পরে, সেটাও আমরা জাস্ট তাড়াহুড়ো করে, মানে ঠিক আছে পেশেন্ট লোড কেস লোড যতই হোক, বাট হ্যাঁ হয়ে গেছে নামা সেটা করবো না আমরা। সো দের ইজ আ স্কোরিং সিস্টেম যেটা আমরা we will satisfy ourselves and then we'll tell the transport staff যে ঠিক আছে এবার আপনি পেশেন্টকে শিফট করে দিন রিকভারি রুমে। দ্যাট ইজ দ্য মডিফাইড Aldrete স্কোর। অ্যান্ড 6-7 ঘন্টা পর, 8 ঘন্টা পর, 10 ঘন্টা পর, ফাইনালি when the patient is about to be discharged from the recovery room back to the ward, তখন হচ্ছে এই পোস্ট অ্যানেস্থেসিয়া ডিসচার্জ স্কোরিং সিস্টেমটা আমরা দেখি। নেক্সট, so this is the modified Aldrete score. অনেক কিছু আছে। I have incorporated the entire scoring system. Probably you won't be asked about the components. Just remember one thing that is common for both modified Aldrete score as well as PAD score, that the maximum score is 10. And when do you discharge? When do you transfer? When the score is more than 9 or more than 9 or 10. 8, if the patient is scoring an 8, we will not discharge, we will hold. Only and only if the patient is scoring a 9 or a 10, only then can we discharge the patient either from the OT to the recovery room or from the recovery room to the ward. Just for interest sake, if somebody asks you what are the components, then these are the components. Okay, so you check for the activity, you check for the breathing, you check for the circulation, you check for the blood pressure and all, you check for the oxygen saturation, okay, and you check the patient's GCS. So these are the components, but remember that the maximum score is 10 for both the scores, both for modified Aldrete as well as for PADs, and we will consider discharge if the score is 9 or 10, 90% or 100%. Even 80% is not good. Okay. Next. Again, this is your post anesthesia discharge score which you are using for transfer out from the recovery room to the ward. The total score is 10. You will discharge if the patient is having a 9 or a 10. These are the components. Here you will also, like in modified Aldrete score, pain is not a criteria. কেন? Because এই তো OT হয়েছে, OT থেকে এখন recovery room এ বের করব,
কোন পেশেন্টের হবে যে পেশেন্ট উইল বি অ্যাবসলিউটলি একদম পেন ফ্রি, যে না একদম বিন্দাস আছে, কোনো পেন টেন নেই। তো দিস ইজ ইম্পসিবল। তাই জন্য সেই ক্রাইটেরিয়াটাকে মডিফাইড অ্যালড্রেট স্কোরে ধরাই হয়নি। হ্যাঁ, পেন ইজ নট আ ক্রাইটেরিয়া এট অল। বাট from the recovery room to the ward, which is let's say after 4 hours, after 5 hours, তখন যদি পেশেন্টের খুব অস্বাভাবিক পেন হয়, then that is not normal. তার মানে something is not normal. So that PAD score has got pain as a criteria, but not modified Aldrete. Okay. So like I told you, both the scores, modified Aldrete as well as your PAD score, they have got a full score of 10 and 9 or 10. Just remember these two magic numbers, modified Aldrete and PAD score more than 9. It has to be more than 9 for the patient to be considered for discharge. Next. This is something that we all use very routinely, which is the visual. This is called the VAS score. This is called the VAS score for pain, the visual analog score for pain. এখন এইটা হচ্ছে একটা কার্ডে থাকে, একটা কার্ড এরকম প্রিন্টেড থাকে, এবং প্রত্যেক 15 মিনিট অন্তর অন্তর, এভরি 15 মিনিটস অন্তর অন্তর পেশেন্টকে এটা দেখানো হয় আর জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার এখন ব্যথা কতটা আছে, and the patient just points to one of these faces, and পেশেন্টটা যেটাতে ফেস করছে that is the patient's pain score, or rather that is the patient's VAS score. Again, the total score is 10. 0 মানে 1 মানে হচ্ছে তোমার, সরি 0 মানে হচ্ছে তোমার পেশেন্টের কোনো পেন নেই, and 10 মানে হচ্ছে পেশেন্ট একদম ব্যথায় ছটফট করছে, ব্যথায় থাকতে পারছে না। So every 15 minutes you have to measure, you have to see the patient's VAS scale, and the patient has to point. পেশেন্ট তো অত বলতে পারবে না যে হ্যাঁ না মাঝখানেটা, না না এর সাইডেরটা, না 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 এটা। সো পেশেন্ট ক্যানট ডু দ্যাট। পেশেন্ট হচ্ছে একটু ঘোরের অবস্থায় থাকবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হচ্ছে ও একটা জায়গায় পয়েন্ট করবে, and that you have to note down as the patient's pain score. Usually what we usually do is, for every hour you have to have a VAS score that decreases by 1. So patient এক্ষুনি ওটি হয়ে এসছে, and পেশেন্টের যদি VAS score is 8, তাহলে 1 ঘন্টা পরে it should be 7. তার মানে পেশেন্টের ব্যথাটা আস্তে আস্তে কমছে। ওকে, next. Oh, okay. This is your this is something that is called as the post-operative. So again, so like we discussed, pain is an important post-operative problem. The next problem that is of significance is vomiting, because patient, if he vomits in a semi-conscious state, the patient might aspirate. Again, if the patient is vomiting too much, you might suspect that the patient is having some sort of an obstruction, which is very common after anesthesia. So again, you have a scoring system that grades or that scores the amount of post-operative pain, and that is called the Apfel score. The total score is 4. Now, one interesting thing, but this is again not a motivation, but this is just an important point. এই Apfel score বা ফর এক্সাম্পল পোস্ট অপারেটিভ নজিয়া আর ভমিটিং, যে কোনো অপারেশনের পরে একটা গা গোলানো বা বমি হওয়া, কাদের ক্ষেত্রে কম পাওয়া গেছে জানো? যারা স্মোক করে। হ্যাঁ, যারা স্মোক করে তারা বিন্দাস থাকে, তাদের কোনো গা গোলাচ্ছে না, সে একদম বিন্দাস হচ্ছে, 2 ঘন্টা পরেও থামস আপ দেখাচ্ছে। তো তোমার গা গোলাচ্ছে, বমি পাচ্ছে না। হ্যাঁ, সো এই একটা জায়গা, বাকি সব কিছুতে এন্টায়ার মেডিসিনে যে কোনো জায়গায় ব্লাইন্ডলি কোনো একটা কজে তুমি যদি স্মোকিং বলে দাও, তুমি রাইট, ইউ আর রাইট। হ্যাঁ, যে কোনো জিনিসের প্যাথোজেনেসিসে, যে কোনো জিনিসের ইটিওলজিতে তুমি স্মোকিংটা একটা জুড়ে দাও, স্মোকিং এন্ড অ্যালকোহল, দ্যাট ইজ ফাইন। বাট এটা অ্যানেস্থেসিয়া জুড়তে যেও না। হ্যাঁ, অ্যানেস্থেসিয়া তোমাকে জিজ্ঞেসও করবে, আর এখানে এক্সামিনাররা এরকমই যে এক্সামিনাররা তোমাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্যই হচ্ছে এটা জিজ্ঞেস করবে যে আচ্ছা হোয়াট অ্যাবাউট স্মোকিং, পোস্ট অপারেটিভ নজিয়া ভমিটিং কাদের ক্ষেত্রে বেশি হয়? স্মোকারসদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। তুমি ভাববে স্মোকিং তো বেটা সব কটাতেই ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্মোকিং 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 খুব খারাপ। হ্যাঁ ঠিক আছে, যাও পরের বছর এসো, 6 মাস পরে এসো, ব্যাস। সো রিমেম্বার, in cases of post-operative nausea and vomiting, smoking is protective. হ্যাঁ, smoking is protective. যারা বিড়ি টিড়ি খায়, যারা হচ্ছে ধূম্রপান করে, তারা মাস্ট থাকে, তাদের কিছু আসে যায় না, তারা হচ্ছে কোনো গা ফা অত বেশি গোলায় না। So this is something
Okay, on a lighter note, but seriously if somebody asks you যে post operative nausea vomiting আমরা কি করে গ্রেড করব, কি করে স্কোর করব, do we have a scoring system, then this is the scoring system, Apfel score. এইটাতে again যে কোনো জিনিসে again I am not being gender biased, but সবকিছু দেখা গেছে যে ফিমেল ইজ টু মেল রেশিওতে ফিমেলদের একটু বেশি হয়, again ফিমেলদের এটাতেও বেশি হবে, বেশি গা গোলাবে, বেশি বমি হবে। যাদের অলরেডি হিস্ট্রি অফ মোশন সিকনেস আছে, যারা গাড়িতে যাচ্ছে, বাসে যাচ্ছে, একটু বাস ঘুরলেই হচ্ছে তারা হরহরিয়ে বমি করছে, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে বেশি হবে। Again, one important point is the use of opioids. Now, this is so contradictory যে you are having to use opioids to decrease the patient's pain. না হলে হচ্ছে পেশেন্টের অপারেশনের পরে ব্যথাটা কমবে না। কিন্তু আমরা যত বেশি আমরা opioid analgesics ইউজ করব, be it morphine, be it pethidine, যেগুলো আমরা ইউজ করি, be it fentanyl, remifentanil, olfentanil, any opioid, তাতে পোস্ট অপারেটিভ নজিয়া ভমিটিংটা হচ্ছে বাড়বে। সো দ্যাট ইজ আ ট্রেড অফ, সো দ্যাট ইজ আ ট্রেড অফ দ্যাট উই হ্যাভ টু accept while using opioids. But again, opioids, they are the central pillar for the post-operative pain management. ওটা আমরা মানে ঠিক আছে পেশেন্ট বমি করছে করুক, কিন্তু ব্যথাটা অন্তত কম হোক। কেন? নাহলে ব্যথাটা হচ্ছে সারাক্ষণ কাঁই কাঁই করতে থাকবে, রাত্রিবেলা ঘুমোতেও দেবে না। যার ডিউটি আছে সে সারাক্ষণ হচ্ছে যদি গিয়ে পেশেন্টের পাশে বসে থাকে তাহলে তারও ঘুম হবে না। So again, on a lighter note, opioids, remember, are very, very notorious for causing post-operative nausea and vomiting. Smoking is protective. Okay, so that is about it. Just to summarize, যে কোনো অপারেশনের পরে the patient is kept in the recovery room. রিকভারি রুমের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স হওয়া উচিত, পাঁচটা তোমাদেরকে আমি বলেছি। পেশেন্টের আলাদা ল্যাব হওয়া উচিত, 1:1 ইয়ে হওয়া উচিত, পেশেন্টের তোমার কি বলবো ফাউলার স্কটস হওয়া উচিত, হ্যাঁ, ইত্যাদি। এইগুলো তোমাদের সাথে আমি ডিসকাস করলাম। তারপরে কি কি পোস্ট অপারেটিভ কমন ইস্যুস হতে পারে, পেন ইজ ভেরি কমন, ভমিটিং, নজিয়া, ফিভার, হ্যাঁ, হাইপক্সিয়া, এই জিনিসগুলো হতে পারে। রিকভারি রুমে কি কি হচ্ছে আমাদের মনিটর করতে হবে, এএসএ মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ডস 5খানা আছে, বিপি, পালস, ইসিজি, স্যাচুরেশন, হ্যাঁ, এই ক্যাপনো, এইগুলো আমরা দেখবো। অ্যান্ড কি কি আমরা কখন আমরা ডিসচার্জ করব রিকভারি রুম থেকে। 2 স্কোরিং সিস্টেমস, মডিফাইড আলড্রেট স্কোর, প্যাড স্কোর, দুটোরই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্কোর ইজ 10, দুটোতেই হচ্ছে 9 বা 9-এর বেশি যদি হয় উই উইল ডিসচার্জ। ওকে, রাইট, থ্যাংক ইউ।